Place, then I also become a dirt. Если я буду переводить, то ему тоже будет хорошо. Окей, если я буду говорить, если я буду переводить, то ему тоже будет очень хорошо, будет приятно. So, how are you? Как дела? Good? Good. Fine. You have given them the book? No. Sasha distributes the books. He announced. He announced. Насчет книг. Нет, Oh, very good. That's good. Ah, very good. В общем, Guruji say about free donation, put into maybe after class, yeah? After. Oh, maybe you can give now. No, this is moving. I give after class. Okay, Guruji. But they have to study from this book. You cannot sit like this, can you? No. You can sit like this. В общем, все, кто хотят книжечку, Sergey is also here? подходят ко мне, дают свободное подношение, получают книжечку. Сейчас. Он сказал сейчас. Я пытался отмазаться. Мы будем заниматься? Он сказал, что мы будем по ней учиться, да. Я пытался отмазаться. Но мне это не получилось. Да, он сказал сейчас. Я говорю, сейчас народ будет шарить. Он говорит, сейчас. А кто еще не взял книжечку, встает и берет книжечку. Ложим туда, просто берем. Хорошо. Две можно. Пока можно. Если не будет хватать, назад заберу. То много не надо, сильно много не надо, честно. Большие суммы не подносите, потому что это книжечки, они как бы тоненькие, маленькие, не настолько информативные. Тут много, честно. Да, возьми назад. Да поверь, я тебе ничего не скажу. All the donation goes to Sasha Center. No, all donation go to Guruji. Ты длинная, достань там книжки. Там, And to you. на всех. Это много. Нет, 10-20 рублей. Хорошо. Тут и много. Не надо много денег. Честно, одной хватит, думаешь. То есть, говорю, одной хватит. Kate, how are you? Да, и Гуруджи потом каждому ее подпишет. Если кто-то хочет, Гуруджи, я только что придумал, да. Ну, это Гуруджи. Possible Guruji. You for every write some. After. Зачем? Yeah, give more donation. I don't have anything. No clothes. Давайте больше подношения, потому что Гуруджи потерял вещи. Тут не так много информации. Did Sasha tell you? I have no clothes now. Саша рассказала? Нет. This is Maxim clothes. Это одежда Максима. And this body is also not ours. И тело также тоже не наше. Clothes from Sasha, clothes from Maxim, body from God. Who I am? Nothing. Так, все хорошо. Very good. Максим, у тебя книжка есть? А донейшн положи?
That happens in life. Так бывает. Whatever we do in our life, we think that we will achieve what we desire. Что бы мы ни делали в своей жизни, мы всегда верим, что мы достигнем того, на что мы заслуживаем. But there is always a fifth factor. Но всегда есть определенный фактор. 4 factors we can control. 4 из них мы можем контролировать сами. I have bought the ticket, 1 factor. Я купил билет, это 1 фактор. I desire to come to you guys, 2nd factor. Мне очень хотелось приехать к вам, и это 2 фактор. Through the intellect I can decide where to go, how to go, what to eat. Благодаря моему интеллекту я могу сам решить, куда мне идти, что мне кушать, что мне делать. But we don't have control on the 5th factor. Но у нас нет контроля над 5 фактором. Did you choose your parents? Вы выбрали своих родителей? 5th factor. Это как раз-таки есть 5 фактор. Did you know that you are going to get married to this guy? Вы уверены, что вы выйдете замуж или женитесь на именно том определенном человеке, с которым вы сейчас? 5th factor. Это тоже 5 фактор. So I brought all the clothes and there is no cloth, 5th factor. Я взял с собой все свои вещи, но ни одной вещи сейчас у меня нет. Это тоже 5 фактор. We should maintain calm and poise when there is a 5th factor. Мы должны достигать спокойствия, и это тоже 5 фактор. Do you understand that? Вы это понимаете? So when you know there is a 5th factor, there is no stress, there is no anxiety, there is no duality, life continues. Когда вы начинаете понимать, что такой 5 фактор, что вы успокаиваетесь, нету никакого стресса, нету никаких переживаний, жизнь продолжается. Do you understand that? Вы это понимаете? We only get upset when our desire is not fulfilled. Мы расстраиваемся только в том случае, если наши желания не исполняются. So in every action there is a 5th factor. Таким образом, в каждом нашем действии существует 5, тот самый 5 фактор. Here is Yogi Armandi. How are you? Good. So, if you remember that there is a 5th factor which you can say God, which you can say existence, the life moves smoothly. Если вы понимаете, что такое 5 фактор, что это Господь Бог, что это наше существование, наше бытие, то жизнь все-таки продолжается. In India there is a tradition of Jainism. И есть. В Индии есть традиция джайнизма. So in Jainism, the monks do not wear any clothes, they remain naked. А в джайнизме монахи не носят одежды вообще, они голые. So I was thinking if Maxim did not give me any clothes, Я подумала, что если Максим не дал мне никакой, если бы Максим не дал мне никакой одежды, will you accept me? вы бы меня приняли? Now then everyone will bring 1 cloth for me, you know. Никто бы не принес одежды. So, I have been talking to you for many years, but this time I want to focus on this text. Я вел с вами беседу на протяжении нескольких лет, и сегодня я бы хотел обратить внимание на данный текст.
So when you come in the afternoon, bring some paper or you and pencil to write. I have brought pen for you, but that is lost now. If it comes, then I'll give you. Когда вы вечером приходите, вы что-то записываете. Я бы предоставил вам ручки, но, к сожалению, они потерялись. You may have some problems and stress and anxiety in your life, but the moment you come to my class, keep a big smile. У вас могут быть в жизни какие-то проблемы, стрессы, недопонимания, но когда вы приходите в класс, пожалуйста, оставьте их где-нибудь снаружи. Bigger smile. The way you leave your shoes there, similarly you leave all your stress and anxiety outside. Then you will be able to learn. Когда вы будете жить научитесь жить без стресса, без недопониманий, вы будете жить легко. Right? Правильно? Do you agree with me? Вы соглашаетесь, Гуру? Do you feel the smile in your face? Вы чувствуете улыбку на своем лице? It becomes difficult. It becomes difficult, so keep a smile on the face. Сложновато, но держите улыбку все-таки. You should also keep a smile. Thank you. I will try. You'll try? Yeah, I will. So close your eyes. Закрываем глаза. Close your eyes and be comfortable. Закройте, пожалуйста, глаза и чувствуйте себя комфортно. Найдите точку комфорта. The way you want to sit, it is good. То, как вы захотите сидеть, это хорошо, найдите. Find your most comfortable position of the body. Найдите самую комфортную точку для своего тела. Eyes are closed gently. Softly. Окей. Глаза закрываем очень нежно. Check your body, it is comfortable. Убедитесь, что ваше тело находится в комфортном положении. How do you check your body? Как вы можете это проверить? Move the mind on the neck joint and feel the sensation, being comfortable and steady. Перенесите свое внимание на шею, на точку в шее и поймите, что вам там тоже комфортно. Move the mind on the neck joint. Feel the sensation, being comfortable and steady. Перенесите свое внимание на шею и поймите, что вы чувствуете себя расслабленно, что вам комфортно, что шея находится в закрепленном положении. Hip joint sensation, being comfortable and steady. Бедра также чувствуют себя комфортно и собранно. The entire body is comfortable. Всему телу очень комфортно. Now look inside the heart. А теперь посмотрите внутрь своего сердца. And take a deep breath, silent breath and slow breath. И вдохните глубоко и медленно. And breathe out. И выдохните. Every time you inhale, look deep inside the heart in the space. Каждый раз, когда вы вдыхаете, при каждом вдохе, посмотрите очень глубоко в свое сердце. Every time you exhale, see the breath is coming from your heart into the outer space. Каждый раз, когда вы выдыхаете, смотрите, как сила выходит из сердца наружу.
It is good to breathe in and out through the nose. Очень хорошо дышать, вдыхать и выдыхать через нос. Mantra Om Namah Shivaya. Повторяйте мантру. So when you exhale, you have to say together. Om При выдохе. Namah Shivaya. Now inhale deeply, look deep inside your heart. А теперь вдохните глубоко и посмотрите в свое сердце. Get ready. Little louder. Громче. Now do it mentally. While inhaling, looking deep inside the heart, mentally say Om Namah Shivaya. While breathing out, say it mentally. Когда вы будете вдыхать и выдыхать, говорите это про себя, говорите это у себя в голове, в уме. Also check if the body moves, the mind is going out. If the body is not moving, the mind is going deep inside the heart. Также следите за тем, чтобы ваш ум находился в главенствующем состоянии, чтобы ваше тело не двигалось, чтобы ваш ум не контролировал ваше тело. Continue. Продолжайте. Mentally. Mentally. You're saying it mentally. Проговаривайте у себя в голове.
And do nothing now. Сейчас ни о чем не думайте. In one long breath we will say Om loudly. In the second breath we will say Shanti, Shanti, Shanti. При первом вдохе мы глубоко вдохнем, при втором мы будем громко петь. Times more. Еще 2 раза. Перенесите свое внимание на правую руку. Bring your mind on the left hand. Перенесите свое внимание на левую руку. Lift your both the palms, place it in your eyes, cover your eyes with both the palms. Закройте глаза ладошками. Open the eyes inside the palms. Откройте глаза, когда они под ладошками. Know your experiences and bring the hands down. А теперь опустите ладошки. Чувствуйте свои Да, ощущения, почувствуйте свои ощущения и опустите руки. 5% calmness? На 5% спокойнее? Huh? Да? Нет? 5%? Чувствуете чуть спокойнее? Yeah? It will become 100% if you follow everything. Если вы будете следовать всему, это будет на 100% расслабления и спокойствия. So you can open the book and see the first page. Вы можете открыть книгу и посмотреть на первую страничку. The introduction. Предисловие. One goal for every human being. Одна цель для каждого человека. What is the goal of the human life? Какая же цель человеческой жизни? You marry anyone. You may have kids. Вы можете жениться, можете выйти замуж, можете иметь детей. Huh? You may have certain talents. You may get a job. Можете иметь хорошую работу. Right? Ведь так? We are born from our parents. Мы походим от наших родителей. We can become also parents. Мы также можем стать родителями. Right? Правильно? These are small goals in life. Это совсем маленькие цели жизни. What is the ultimate goal of life? Но что такое главная цель жизни? What is the ultimate goal of life? The ultimate goal of life is to find your true nature. Самая главная цель в жизни — найти природу своего «я», найти себя. To discover that peace and happiness, love and wisdom within. Чтобы открыть внутри себя ту мудрость, то счастье, ту любовь внутри себя. You love someone.
Вы кого-то Example. любите, например. Right? Да? Can that person make you happy for all the time? Может ли этот человек сделать вас счастливым всю жизнь? Can you make yourself happy all the time? А вы сами себя сможете сделать счастливым всю жизнь? Yes. Да. Right? Ведь так? So if you are begging happiness outside, it will never happen. Но если вы будете переносить счастье из себя, этого никогда не случится. Если вы будете требовать счастья снаружи. Снаружи. I'm sorry. Да, если вы будете требовать счастья изнаружи, а не из себя, то этого никогда не случится. Вы никогда не будете счастливым всегда. So you learn everything to become happy in the external world. Here in this class, you want to learn how to discover that inner peace and happiness in your life. Вы получаете счастье снаружи, но сейчас, на сегодняшнем занятии, здесь вы научитесь, как открывать счастье внутри себя. But before we go there, find out. You are married, you are unhappy. You are not married, you are unhappy. Но прежде чем мы начнем, поймите, как вы думаете, вы женаты, вы несчастливы, вы не женаты, вы тоже несчастливы. Am I right? Ведь так? We have to discuss. If I am not right, then you tell me. No, you are not right. You're right. My honey always makes me happy 24/7. Моя жена всегда делает меня счастливой. Мы можем это обсудить, если вы не согласны. Вроде может это обсудить. Говорит, жена делает меня всегда счастливым 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. No? Нет, ведь не так. We have money, we are unhappy. And we have no money, we are unhappy. Когда у нас есть деньги, мы чувствуем себя несчастливо. И когда они у нас есть, мы тоже чувствуем себя несчастливо. Anything outside cannot make you happy all the time. Все, что бы ни было снаружи, не может делать вас счастливым постоянно. You eat pasta or chicken, that makes you happy. That does not mean that whenever you are unhappy, you eat chicken and pasta, it will make you happy. Вы едите жареную курицу, она делает вас счастливым, но это не означает, что когда вы будете несчастны, вы будете ее кушать, и она сделает снова вас счастливым. And you cannot force your partner. No, I'm unhappy, can you make me happy? И вы не можете заставить кого-то сказать, ну сделай же меня счастливым. And if you are constantly begging him or her, he or she will say, get out. Но если вы будете постоянно просить у своего партнера, ну сделай меня счастливым, он просто убежит и скажет, отойди от меня. I'm very careful. My honey is also with me this time. My honey is also with me this time. Его жена. Да, не услышала просто. Я тоже очень беспокоюсь об этом. Жена моя тоже со мной приехала. I'm very careful, Sergey. Поэтому я очень осторожно себя веду. She is not here, that's why I'm talking, otherwise I'm also scared. Она сейчас не с нами, поэтому я могу об этом говорить. So there are 4 principles on which the entire 15 hours we will work on. Мы будем работать над 4 принципами. На протяжении всех 15 часов этих занятий. Всех 15 часов занятий. What is the first principle? I don't know, so let me know it. 4 принцип какой? Я не знаю, но позвольте мне это узнать. Yeah. Many things we don't know, so we get the information from Google. Много чем мы не знаем, но мы получаем информацию из Гугла, например. And we know it. И таким образом мы ее узнаем. But the knowing is not enough. Но знать это недостаточно. I have to understand. Мне нужно понимать. Are you getting it? Be very clear. Понимаете? Yeah?
Sasha knows and everyone knows that I'm not here to create a cult or a religion or a dogma or a belief. Саша знает, что я здесь не для того, чтобы слушать, Не для того, чтобы создавать какой-то культ, догму или верование. We all are equal. We have to work together. мы все равны, мы должны работать вместе. So second step, that I know it now, but I have to understand. Второй шаг – это то, что, да, я это знаю, но мне нужно это понимать. What to understand? Что понимать? What to understand? Что? How to discover that inner peace and happiness. Как открыть мир и счастье внутри себя. I'm not responsible how much torture your partner is giving you. Я не несу ответственность за то, сколько счастья, сколько радости ваш партнер вам принесет. But I will be responsible how to discover that peace and happiness in your day-to-day life. Но я ответственный за то, как вы откроете мир и счастье внутри себя сегодня. Are you getting it? Are you ready? Вы готовы к этому? Okay. So second step is to understand. So when you want to understand, you ask questions. Итак, второй шаг – это понимание. Когда вы хотите что-то понять, вы задаете вопросы. Why you ask questions? Почему вы задаете вопросы? To remove doubt, Чтобы избавиться от сомнений, to remove confusion. чтобы избавиться от недопониманий. Your mind is full of doubt. How it is possible? Ваш ум заполнен сомнениями. Как это возможно? Are you clear? So are you ready to ask questions? Not now, but when I start. Okay. Понятно, вы готовы будете задавать вопросы не сейчас, а после, когда Гуруджи будет готов. Right? Правильно? So now you have understood clearly. Сейчас вы понимаете достаточно ясно. What is the next step? Какой следующий шаг? I don't experience. I have understood it, but I don't experience. Я этого не испытал. Я это понял, но я этого не испытал. Clear? Понятно? So what I have to do to practice? Что я должен сделать для того, чтобы это практиковать, для того, чтобы это испытать? To experience, I need the practice. Чтобы испытать, я должен практиковаться. Are you clear? Понятно? So when I practice, I experience it. So what happens when I experience? Когда я практикую, я это переживаю. Что же случается, когда я это переживаю? What happens? Что случается? When you experience, where the experience happens, it happens in the mind. Когда случается опыт, когда вы это переживаете, это случается у вас в уме, это случается у вас в голове. And when the experience happens in the mind, it changes your brain. И когда это случается у вас в уме, это меняет ваше понимание, меняет ваш разум. When the brain changes, then what happens? Когда меняется разум, что происходит? And then I need not to ask you to smile again and again. The smile remains. Мне не нужно будет просить вас улыбаться. But sometimes I see that I say you to smile, then you remember, and then you start smiling, and after a few minutes, your mind starts thinking of something else. That accumulated impressions gone. Я замечаю, что когда я прошу вас улыбнуться, вы улыбаетесь, вы вспоминаете и улыбаетесь, но потом проходит несколько минут, и ваш ум заполняется другими мыслями, и вы уже все, перестаете улыбаться. Isn't it? Не так ли? That's the truth. Ну и ведь в этом правда. I can see in your face. Гуруджи говорит, могу видеть по вашим лицам. Don't hide your face. Не прячьтесь, Change yourself. меняйтесь. So what happens? When the experience takes place in the mind, it changes the brain changes your attitude changes your personality, and your personality
changes your life. Что случается, когда вы переживаете какой-то опыт? Это меняет ваш ум, ваше понимание. Ваш ум меняет ваш разум меняет ваши отношения. Ваши отношения меняют вас самих, ваше «я». И так меняется ваша жизнь. Are you ready? Вы готовы к этому? Now I see. That's good. Good. There was a monkey in the garden. В саду была обезьянка. I was sitting on the top of a tree, Она сидела на верхушке деревьев, watching the farmer picking up the bananas, putting into the basket. наблюдала за тем, как фермеры собирали бананы и клали себе их в корзинку. When you don't understand what happens, that's what I'm telling you the story. Если вы не понимаете, о чем речь, поэтому я рассказываю вам эту историю. A monkey was on a tree, farmer was picking up the bananas, putting into the basket. Обезьянка сидела на дереве, фермер собирал бананы, клал их в корзинку. Every time the farmer was picking the bananas, the monkey used to drop into the basket, used to take the bananas and run away. И каждый раз, когда фермер клал в свою корзинку бананы, обезьянка спускалась, брала банан и убегала. Like monkey, including me, we always try to run after happiness in the world outside. И каждый раз, как и Гуруджи, как и мы, как обезьянка, когда мы получаем некое счастье снаружи, мы после этого убегаем от него. Do you understand? So farmer was pissed off, Фермера это выводило из себя. angry. Он был зол. He's working so hard, and monkey was picking up all the bananas every time. Он так тяжело работает, а обезьянка крадет бананы. This is what happens, pay attention. So farmer narrowed down the mouth of the basket so that the monkey cannot put his hand inside. Ага. А фермер так сделал свою корзинку, что обезьянка не могла даже опустить руку туда, чтобы взять банан. Скорее всего, опускала руку, да, Денис? Но он сузил горлышко, что она Да, залезть могла, а вытащить банан не могла. This is also what happens in our life. If I'm nagging my partner, love me, he says, hell with you. Так случается и в жизни. Если я постоянно прошу кого-то, помоги, или сделай меня счастливым, человек отдаляется. Or maybe in the job, Или на работе. I expect happiness. Вы ожидаете получить счастье от работы? But anyhow, we'll continue the story. Но в любом случае продолжим историю. So when he narrowed down the basket or the mouth of that basket, the monkey came, put his hand, held 4 bananas. His hands became big. Now he wants to take the hands out. И когда он сузил горлышко, обезьянка засунула руку, взяла банан, но не смогла вытащить руку с бананом из корзинки. Not coming. Не выходит. Then we experience stress. Так мы переживаем стресс. You loved me so much 10 years ago. Now you don't love me. Ты меня любил, так любил 10 лет тому назад, а сейчас нет. And the farmer came. И пришел фермер. He thrashed monkey again and again with a stick. И пришел фермер и ударил обезьянку палочкой, и снова он бил ее. Don't become sad. Не грустите. This happens in our day-to-day life. Это происходит ежедневно. Have you ever experienced? Вы когда-нибудь это переживали? Be truthful. По правде говоря. Right? Да?
Don't hide, you know. I can see in your face. Не прячьтесь, я это вижу по вашим лицам. But now what happened? Monkey became a monk. Но потом что произошло? Обезьяна стала монахом. How he became a monk? Как она это сделала? Can you find out? Вы можете понять? He left all the bananas. His hand came out. Она выкинула бананы, и ее рука вышла из корзинки. He stopped chasing happiness outside. Она перестала гоняться и перестала стремиться к тому, что было снаружи. Да. Sergey, it was the monkey who caused the problem. Но проблема была в обезьянке. He left all the bananas, then his hand came out. He jumped onto the top of the tree. He became free. Она выбросила бананы, ее рука вышла, она залезла снова на дерево, и она стала свободной. Did you understand that? Понимаете, в чем смысл? It's a physical example, Это физический пример. but it applies at the mental level. Но он влияет на наш ментальный уровень, на понимание. If you stop thinking too much about people outside, place outside, possession outside, your mind becomes empty. Если вы перестанете думать о людях снаружи, о местах, которые находятся снаружи вас, ваш ум освободится, вы станете свободным. Пустым. Ум станет пустым. Did you understand that? Понимаете? Huh? So if we are a monkey, we should become a monk. Поэтому, если мы обезьянка, мы обязательно должны стать монахом. Right? Ведь так? Any question? Есть вопросы? Did I tell you the second part? I know it. I don't know it. Let me know it. I don't understand. Let me understand it. Гуруджи говорил вам о второй части. Если я не знаю этого, разрешите мне это узнать. Если я не понимаю этого, разрешите мне это понять. So what is the message of this story? В чем посыл истории? Stop blaming and complaining others. Перестаньте жаловаться и обвинять других. Who are others? Кто эти другие? You cannot blame me, you know, after 5 or 6, 7 days I will go back to my country. Вы не How можете, long you will complain? не обвиняйте Гуруджи, через 5-7 дней снова вернется в свою страну, а потом уже можете что-то говорить. You have to stop blaming and complaining. Вам нужно перестать обвинять кого-то и жаловаться на Who are near and dear to you. кто близок и дорог вам. Then your mind is free and you can work on. Тогда освободится ваш ум, и вы можете продолжать жить дальше и работать дальше. Are you understanding? Понимаете? Huh? Do you promise me that from today you will stop blaming and complaining anyone in your family? Можете пообещать Гуруджи, что с этого дня вы перестанете обвинять либо жаловаться на любого члена вашей семьи? Arvind says no. We can't promise, but... You cannot promise to your mind you want to remain monkey. Вы должны это пообещать, вы не можете пообещать это именно своему уму, потому что вы останетесь обезьянкой.
once you stop blame and complain, what will happen? Your mind becomes totally free. В тот самый момент, когда вы перестанете обвинять кого-то и жаловаться на что-то, ваш ум станет полностью свободным. I've got 3 baggages, so they did not come. So at least, after half an hour I went to the lost and found. I was filing a complaint. Когда потерялся багаж Гуруджи, 3 сумки, он обратился, через полчаса он обратился в бюро находок и с жалобой. And I was more happy. И он стал более счастливым. But my honey was also there. Но жена также была с ним. What will happen? I think nothing will happen. I know it. Что случится, что случилось будет, то и случилось будет. 5th factor. 5-й фактор. I got my clothes. Теперь у него есть одежда. No blame, no complaint. Не обвинять и не жаловаться. This is the highest principle of spirituality. Это главный, самый высокий принцип духовности. And whom do you complain? Those who are near and dear to you? И кого вы на самом деле обвиняете? Тех, кто ближе всего и дороже всего вашему сердцу? Understand your mind. You don't go and complain your neighbor. Ведь поймите, вы же не обвиняете своих соседей, вы не идете и не ссоритесь с ними. Do you understand that? Это понимаете? You complain your own near and dear ones. Ведь вы обижаетесь, жалуетесь How crazy the mind is. На своих самых близких, насколько сумасшедший у нас ум. Do you understand that? Понимаете? No. Or your mind says, no, I'll continue to complain. He is crazy, she is crazy. Ваш ум говорит, если ваш ум говорит, нет, я буду продолжать это делать, значит он сошел с ума. Your mind will not change. Ваш ум не поменяется. The monkey will keep all the 3 bananas. His hands will not come out of the basket. Обезьянка так и будет продолжать держать бананы в корзинке и никогда не вытащит свою руку. You understand? Понимаете? Close your eyes. Закрываем глаза. Whenever your mind is crazy and it continues to blame and complain others, what you should do? Каждый раз, когда ваш ум сходит с ума и продолжает обвинять других и жаловаться, что вы должны делать? First, purify your mind. Bring your right hand on the right nostril and start breathing long in the hissing breath through the left nostril. Close the right nostril. Закройте правую ноздрю пальцем и начните дышать. Long in the hissing, long breath. Очень глубокий вдох. Long. Now close your left nostril and start breathing long in the hissing from the right nostril. Теперь закройте пальцем левую ноздрю и начните дышать, издавать шипящий длинный звук правой.
Continue breathing, do not stop. Продолжайте, не останавливайтесь. The monkey is coming back if you stop breathing. Обезьянка вновь возвращается, если вы перестаете дышать. Now bring the hands down with both your nostrils together. Опустите руки и используйте обе ноздри. If you stop, that monkey comes back. Если вы остановитесь, обезьянка вновь вернется. Do it with a smile on your face. Делайте это с улыбкой на лице. Bigger smile. Большой улыбкой. Eyes are closed. А глаза закрыты. Stop it. Останавливаемся. Remain comfortable. Оставайтесь в удобном положении. Eyes are closed. Глаза закрыты. Look at the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. Посмотрите внутрь головы, на шею. Оставайтесь, переживайте спокойствие, расслабление. Right arm sensation, relaxation and stillness. Спокойствие и расслабление в правой руке. И неподвижность. И неподвижность. Left arm sensation, relaxation and stillness. Расслабление, неподвижность и в левой руке. Chest and the belly. В грудной клетке и в животе. Sensation, relaxation and stillness. Расслабление, неподвижность, спокойствие. Right leg. Правая нога. Sensation, relaxation and stillness. Неподвижность, расслабление, спокойствие. Left leg. Sensation, relaxation and stillness. Расслабление, неподвижность, спокойствие в левой ноге. The entire body. Во всем теле. Sensation, relaxation and stillness. Расслабление, неподвижность и спокойствие. Now look at the breath. Теперь посмотрите на грудную клетку. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Не меняйте частоту и ритм дыхания. When the breath goes in count mentally in one, Когда вы вдыхаете, то считайте один, говорите про себя один. when the breath comes out, count out one. Когда вы выдыхаете, считайте. Тоже говорите один. In two, out two. Затем следующий вдох 2, следующий выдох 2. Continue counting the breath and maintain the stillness in the body. Продолжайте считать и сохраняйте спокойствие и неподвижность своего тела.
Any time in your life when the mind blames and complains, do this 2 steps. Каждый раз, когда ваш ум начинает обвинять, либо жаловаться на что-то, делайте эти 2 шага. So the first step is the breathing, the 3-step breathing. Первый шаг – это дыхание. The second step is experience the change of sensation, relaxation and stillness. Второй шаг – это снова прочувствовать расслабление, неподвижность и релаксацию. It is basically the 4 steps. The third step is you count the breath. На самом деле 4 шага. Третий шаг – это считать вдохи и выдохи. So counting the breath means the monkey left the bananas and jumped on the top of the tree and became free. Считая вдохи и выдохи, мы даем понять своему мозгу, что обезьянка таки выбросила бананы, залезла снова на дерево и почувствовала себя свободной. Will it happen in a one day? No, you have to do it regularly. Случится ли это в один день? Нет, вы должны делать это постоянно. And now comes the 4th step. Теперь 4-й шаг. Tell the mind, I have to see that is auspicious and good in my life. Скажите своему уму, что мне нужно здесь быть, мне нужно сидеть. Это осознанно, и это хорошо для меня. For example, например, first time you meet your partner, you say, I love him or her. Впервые, когда вы встречаете своего партнера, своего человека, вы говорите, я люблю его. He or she is my soulmate. Это моя родственная душа. And after a few days and weeks, he or she becomes soulmate. И действительно, через несколько дней либо недель он становится родственной душой. So there is a defect in my mind and the sense organs. И это дефект моего ума и моих органов чувств. So what is the 4th step? I have to see goodness in everyone. Итак, 4-й шаг. Мне нужно увидеть хорошее в каждом. You see, the women is the same, women in the cabaret and women in the temple. Вы видите, что женщины одинаковые, все одинаковые. My mind changes. Мой ум это меняет. The women remain as a goddess. Женщины остаются божествами. So what we do in the 4th step? We allow the mind to see the goodness in everything. Что же мы делаем на 4-м шаге? Мы заставляем, мы позволяем нашему уму понимать, что каждая женщина, каждый это божество, и мы видим божество во всем. I will ask my ears to hear good and auspicious. Я позволю, скажу своим ушам слышать хорошее, слышать божественное. I'll ask my eyes to see good and auspicious in everything. Я скажу своим глазам видеть во всем хорошее и божественное. In that process, I will remain healthy, happy. И таким образом я буду счастливым и здоровым. And I will devote enough time every day for self-discovery. И каждый день я буду посвящать достаточное количество времени самопознанию. Let us do Om Shanti 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 3 times. Давайте сделаем мантру 3 раза. Second breath. Shanti, Shanti, Shanti. 2 times more. Еще 2 раза.
закройте глаза. 5% calmness? Еще на 5% спокойнее себя чувствуете. 10. I like it, yes. No, I rely only on 5%, you know. Я надеюсь только на 5. But if you change, you will see that others are bound to change in your life. Но если вы изменитесь, вы увидите, что все могут измениться. The first session is all about introduction. Да вот. Первая часть о вступлении. But the introduction is not marketing. Но предисловие это не о маркетинге, не о продаже. I love Sasha, Sasha loves me, you also love me, so we come here, we work together, so it's not marketing. Саша любит Гуруджи, Гуруджи любит Сашу, и когда Гуруджи приезжает, это не о маркетинге, это не о продаже. Do you know CNN? Знаете CNN? Huh? Do you know CNN? Канал. Да? Новостной канал. So I normally watch for about half an hour every day to keep myself aware of the current event. Гуруджи каждый день по полчасика смотрит этот канал, чтобы быть в курсе последних событий. And there is a commercial there. Там есть реклама. And that commercial is about bullandbranch.com. Это реклама о bullandbranch.com. You know bed sheet? Вы знаете, Простыня. простыня, постельное белье, да. And what happens in that commercial? И что же в этой рекламе? If you buy bed sheet, you will have a sound sleep. Если вы купите эту простыню, у вас будет прекрасный сон. 3 US presidents have bought these and they had a sound sleep. Как они это преподносят? Через простыню прекрасный сон. Нет, три президента Соединенных Штатов купили эти простыни, и они спали великолепно. Окей, не услышала. So you should buy Поэтому вам необходимо ее купить. one bed sheet for everyone. По простыне каждому. But what happens listening to these things from the external world, our mind gets influenced. Но что происходит, когда мы слушаем все это из внешнего мира? Наш ум начинает... Listening to these things in the world outside, our mind is convinced. Когда мы слушаем эти вещи из внешнего мира, наш мозг убеждается в этом. You see a couple, you know, they are hugging each other and you see, you know, how good they are. Commercial. Вы видите пару, и вы видите, что они обнимаются, и вам кажется, что у них все хорошо, что они счастливы. Это как бы реклама, как бы похоже на то, как происходит реклама. Do you understand that? Понимаете это? How many times your mind was influenced by looking the things outside? Как часто ваш ум поддавался влиянию наружного мира? They say very often. Very often. That mind needs to be controlled and educated. Именно поэтому наш ум должен контролироваться. Мы должны контролировать его. И обучать. Do you understand that? Понимаете это? You know, my life is so much unhappy. Моя жизнь так несчастна. You see that? Why the God gave me? And you have a long list. Почему же, ни за что мне это? И такой список у нас очень огромный. Those who complain God, they have a depressed mind. Если вы продолжаете жаловаться Богу, у вас ваш ум находится в стрессе, в депрессии.
Do you want to live in peace and happiness? Вы хотели бы жить в мире и счастье? Yeah? Да? No. How many of you don't want? Кто не хочет? So that is why this text, this book is known as Upanishad. Именно поэтому книга так и называется. You can open the page. What is Upanishad? Упанишада. I'm sorry. That's okay. Upanishad. Upanishad. If your honey name is Upanishad, how will you say it? I don't know. Then he will be angry. Yeah, I will call it honey. You call it honey. Good. So, Upanishad, we have more than 300 Upanishad. Существует более чем 300 Упанишад различных. Упанишада это книжка, текст. Ага. So they explain the basic principle how to discover peace and happiness in life. Рассказываются основные принципы, как открыть в себе мир, спокойствие и счастье. Sanskrit is a spiritual language, so every word has a meaning. Санскрит — это очень духовный язык, поэтому каждое слово имеет свой вес. Do you see Upa means? Видите, Upа means? Упа означает, в слове Упанишада Упа означает. Все, я поняла. Upа означает... This what is Upanishad? Like here. Yeah. Ага. Мы можем видеть, да. Upa means? Что означает Upа? Sit near yourself. Быть с собой, сидеть рядом с собой. Are you sitting near yourself at present? Or you are thinking of something else? Вы сейчас рядом с собой или вы думаете о чем-то совершенно другом? And ni means commitment, with commitment. Second word of ni, Upanishad. Ni means commitment for learning the principle, contemplation, reflection and regular practice. И вторая часть «ни» означает преданность изучению, размышлению, практикованию. I don't know it. Ni means with commitment I have to know it. I don't understand. With commitment I have to understand it. Why I am suffering? Why I have problems and challenges? Why I am not awakened? You know, you have those questions. «Ни» означает, что если я не знаю, я должен это узнать, у меня есть потребность это узнать. Если я это не понимаю, у меня есть потребность это понимать. Если у вас есть вопросы, почему так, как мне понять это, как мне быть осведомленным. Do you understand that? Вы понимаете это? Now see what happened to your mind. The mind that was complaining has stopped. No, I want to know myself. Понимаете, как это работает? У вас были какие-то жалобы, потом вы переживаете это, и ваш ум начинает задавать вопросы. Почему так? Did you understand that part? Поняли эту часть? Are you clear? Now means that in order to study this text, I have to study myself. И это означает, что для того, чтобы изучить этот текст, я должен изучить себя. I asked one student, what is life? And he said, hold on. He opened his smartphone and he started searching what is life. Однажды Гуруджи спросил одного из своих студентов, что такое жизнь? И он говорит, подождите. Взял свой смартфон, загуглил, говорит, сейчас я прочитаю. How can I guide those people? Как мне обучать таких людей? What is your life? You cannot search on Google. Чтобы понять, что такое ваша жизнь, вы не можете это загуглить. Did you understand that? Вы это понимаете? No? Либо нет?
So with a commitment, I have to study myself. I have to ask questions so that I can understand my life, my problems, my challenges, how I have to resolve it. Итак, если я хочу понять, я должен задавать себе вопросы. Какая моя жизнь? Как мне это понять? Как мне это узнать? Я должен задавать себе много вопросов. The Sasha knows this, we have to become a seeker, the sadhaka. I have to become a seeker to ask the right questions about my life. Саша понимает, что я должен искать. Я должен стать искателем. Да, я должен стать искателем на эти вопросов, ответов на эти вопросы. No, if you want a engineering job, you have to complete 4 or 5 years of degree, then you can get a job. Если же вы хотите стать инженером, вам, конечно же, нужно закончить 4 либо 5 лет обучения, и потом вы можете стать инженером и найти работу. And for meditation, let us close my eyes and do meditation. А для медитации все, что я делаю, это закрыть глаза и помедитировать. I don't qualify. Мне не нужно... Такой человек еще не готов. So then there is no result. И поэтому не будет результата. Then all teachers are crazy. Все наши учителя сумасшедшие. Including me. И даже Гуруджи. See that? So the third meaning, the meaning of the third word, shad, the third syllable meaning to destroy suffering and awaken to our true nature. И последняя часть шад означает разрушить страдания и пробудиться, вознестись к своей природе. Нашей истинной природе. So what is the meaning of the Upanishad? I have to study myself. Так что же означает Упанишада? Это значит, что я должен изучить себя. To discover inner peace and happiness. Открыть в себе мир и счастье. To destroy all the sufferings from my life. И уничтожить все страдания моей жизни. Where is the smile gone? Это мое оружие? Куда пропала улыбка? Мое оружие. Куда пропала улыбка с лица? Did you understand that part? Понимаете эту часть? So this is the meaning of the Upanishad. Это и есть значение Упанишада. Now you said it. Yeah. Oh, yes. And the name of this Upanishad is Amrit. Amrit Upanishad. Название этой Упанишады – Амрита Упанишада. And what means Amrit? Что значит Амрит? Amrit means everlasting nectar of peace and happiness. Амрит означает бесконечный нектар счастья. Мира и счастья. Now we will study the first verse of this Upanishad. What is pure and impure mind? Сейчас мы изучим первый стих. Стих этой Упанишад, который называется «Чистый и загрязненный ум». Manohi devidham proktam. Can you say that? Manohi. Можете повторить? Manohi devidham proktam. Manohi devidham proktam. Say it loudly. Громко. Manohi devidham proktam. So every verse has 4 parts. The meaning of the first part, mind is of 2 types. Каждый стих имеет 4 части, да? 2 части. 2 части. We are going to first meaning of the mind is of 2 types. How many types of mind you have? Сколько типов ума у нас есть? We all have only 2 types of mind. У всех у нас только 2 типа ума.
Shuddham cha ashuddhamaiva cha. Shuddham cha ashuddhamaiva cha. What are those two types? Pure and impure. Какие эти два типа? Чистый и загрязненный. Now the master gives the reason what is impure and what is pure. Сейчас мастер предоставляет значение, что значит чистый и что такое загрязненный. So first he explains what is impure mind. Ashuddham. Ashuddham. Say it once more. Ashuddham. Kama sankalpam. So impure mind is made up of desire and projection. We will understand that. Загрязненный ум состоит из Desire and projection. из желаний и проекций. And Shuddham, Shuddham, Kama Vivarjitam, Shuddham, Kam Vivarjitam. So impure mind with desire and projection, pure mind, no desire, no projection. Итак, загрязненный ум – это желание и проекции, чистый ум – ни то, ни другое. You all are awakened. You all are awakened now. Вы сейчас все проснулись. We have to follow the same four principles. Нам необходимо следовать 4 принципам. So now you know the mind are two types. You know those two types are impure and pure. Итак, сейчас вы знаете, что ум имеет два типа, эти два типа чистый и загрязненный ум. You also know that the impure mind is made up of desire and projection. Также вы знаете, что загрязненный ум состоит из желаний и проекций. And you also know that the pure mind is no desire and projection. А знаете, что чистый ум состоит без проекций и без желаний. You know it? Вы знаете это? Now understand it? А что такое проекция? What is projection? Yeah, yeah. Now, the second step. I don't understand. Let me understand. Как раз это второй шаг. We are coming there. We are coming there. So we'll follow the same principle every time. If I don't follow, just interrupt me, ask me. Мы постоянно следуем одному и тому же принципу. Если не следуем, спросите. Если вы заметите, что мы не следуем, то тогда можете перебить Гуруджи и спросить, почему он не следует этому принципу. Clear? Понятно? I don't know, so now I know it. What I know? Я не знаю этого, теперь же я знаю. Что я знаю? Can anyone tell me what you know? Кто-то может рассказать, кто что знает? The mind is of Ум выключен? two types. Ум состоит. Из ум. Ага. Ум состоит из двух типов. Может быть двух типов. Impure mind is with desire and projection. Загрязненный ум, желание, проекции. Pure mind. Чистый ум, ни того, ни другого. Now you know it. Sasha, this is the way my master used to teach. Саша, таким образом мастер учил Гуруджи. Not one, 50 times repetition, so that it goes into your head and your mind is clear. Не однажды, а около 50 раз повторений, и только потом ум становится чистым и понимает все. Now we have to understand. Сейчас нам необходимо понять. Impure mind, desire and projection. Загрязненный ум – это желания и проекции. How many questions you have? Just ask as many questions. Start asking in order Начинайте to задавать understand. вопросы. Сколько есть вопросов? Задавайте вопросы Гуруджи. Why you want to ask question? Because I want to bring an end to my suffering. Why you ask questions? To remove the doubt. Для чего вы задаете вопросы? Для того, чтобы избавиться от сомнений.
Don't you want to live in peace and happiness? Не хотите жить в мире и спокойствии, в счастье? If you don't ask. Если не хотите, не спрашивайте. So she asked one question, projection. What is your question? If you have a pure mind, and why you need to still to live if you don't have desires? If you have a pure mind, Yes, you don't have desires, no projections, then why you need to live? why you need? To live. What is the reason for Then you live to express peace and happiness, love and wisdom all the time. Then you become a goddess. Why the goddess should live? Девушка задала вопрос, как, если у нас чистый ум, у нас нет ни желаний, ни проекций, как тогда жить без желаний? И Гуруджи говорит, что тогда нужно жить для мира, для счастья, стать практически божеством. But before that, we should also understand what is desire. Но прежде всего нам нужно понять, что такое желание. Right? And we should also understand why we desire. Также нужно понять, почему у нас есть желание. Right? Правильно? Then only we can say that yes, now I have a pure mind which has no desire. Только тогда мы можем сказать, что у меня сейчас чистый ум, у меня нет желаний. First ask questions and then I will start answering. Сначала задавайте вопросы, а потом Гуруджи начнет отвечать на них. What is the next question? Желание иметь чистый ум, это как быть с этим? If there is a desire to have a pure mind, what to do? What should we do? Yes. We always should have a desire for the pure mind. Why? It will bring an end to the impure mind. У нас всегда должно быть желание иметь чистый ум. Именно так мы придем к тому, что у нас прекратится загрязненный ум. We should not have a desire with projection. У нас не должно быть желания с проекцией. Что такое проекция? So now understand what is desire. Теперь вы понимаете, что такое желание? And then it will become clear. What is desire? Что такое желание? You all live with the desire and you don't know what is desire. Вы все живете с желаниями, но вы не знаете, что это. looking for happiness outside? Yes, that is one. Ну, это как что-то, что компенсирует неполноту в жизни. She said that there is something that compensates the unfull being of life. Compensate. The incomplete being It's of like life. you do not feel that you are completely happy, and this is something that will bring complete happiness to you. She's good. Yes. Мое личное желание – это моя личная потребность в чем-то. My personal desires are my personal needs. Personal desires are personal needs. Now see, desire has two elements. Желание имеет два элемента. I am wanting something other than me. Я хочу что-то другое, нежели я сам. Быть кем-то другим, нежели я сам. I am desiring, I am wanting something other than me outside. Желание означает, что я хочу что-то другое, чем нежели я сам извне. Clear? Понятно? Хочу нечто, что отличается от меня извне. Now ask yourself why you desire something other than you. А теперь задайте себе вопрос, почему вы хотите что-то другого, что отличается от вас? Because you are projecting happiness there. Потому что вы проецируете счастье туда. На этот объект. Look at the beauty of the teachings of these great masters. Посмотрите на прекрасное обучение этих великолепных мастеров. This text was written 3,000 years ago. Этот текст был написан 3000 лет назад. Now understand it clearly. Honey, I love you. What it means?
Когда вы говорите «дорогой» или «дорогая», «я люблю тебя», что это означает? So honey is outside you or inside you? Дорогая, это снаружи вас или внутри вас? Your honey is outside you or inside you? My honey? Yeah. I don't know. Okay. For example, honey is outside us. Например, дорогой или дорогая снаружи нас. Right? Да? Now I desire love from him or her. Я хочу получить любовь от всего сердца, от этого человека. But he or she is not in love. How can I get love? Но он не влюблен в меня или она не влюблена в меня. Как же мне получить его любовь? But I am projecting happiness there. Но я именно туда направляю проекцию счастья. And the love is not there, then I get frustrated. И если любовь не там, я расстраиваюсь. What is the next step you do? Что следующее вы делаете? What is the next step you do? Что следующее после того, как вы расстроились, поняли, что любви нет? We find someone else? Меньше меня стало. We find someone else? Вы находите кого-то еще? Вы находите кого-то другого, находите что-то другое. We find some other honey? Вы находите другого любимого. You desire job for happiness, but that job does not bring you happiness. This is projection. Вы стремитесь получить, вы очень хотите, вы желаете получить какую-то работу в погоне за счастьем, но когда вы его получаете, счастья там нет. И это и есть смысл проекции. See that? Is happiness in the job or happiness is inside you? Счастье не в работе, счастье внутри вас. Tell me. Расскажите. Apply the same thing anywhere and everywhere. Примените это на все, что вы знаете, что есть в мире. Did you understand that part? We are Понимаете? understanding. Поняли эту часть? So when you understand, then we will start the practice. Если поняли, тогда Гуруджи начнет практику. So desiring for anything, desiring for a person, desiring for a place, desiring for an object, and thinking, seeing happiness there is the problem. Is the problem. Okay. Желание кого-то, желание чего-то, желание какого-то места, само желание это и есть проблема. И представление о том, что счастье находится там, это и есть проблема. Now see, she has gone to the restroom. Девушка вышла. Is she projecting happiness there? Она проектирует туда счастье. Она считает, что счастье в туалете. That is the answer. Это ответ. We continue to have the desire for the basic needs. У нас все же остаются That doesn't create желания any problem. каких-то базовых потребностей. You see that I gave this simple example. Yes. Откуда же тогда берется счастье, если счастье есть в том, чтобы достигнуть своего желаемого? Это и есть счастье. Достигать своего желания это и есть счастье. She says, like, from where do we take happiness if to achieve our desires is the happiness, the true happiness? Yes, my friend, to desire anything outside for happiness will bring frustration, will bring anxiety, will bring reaction. First answer. Прежде всего, желание чего-то, иметь что-то извне, и если мы думаем, что оно сделает нас счастливыми, это принесет печальность, это принесет расстройство, беспокойство, да, это первое. Second question comes, okay, if that is so, from where the happiness comes in my life? Ну, тогда второй вопрос. Если это так, то
как тогда, каким образом счастье приходит в мою жизнь? Yeah, that is the next question. Да, это второй вопрос. Right? So now understand. Are you happy with me? Теперь скажите, вы счастливы, Руджи? We talked about you. Мы говорили о вас. Катя, скажи, ты, выйдя из туалета, стала более счастливой? А это разве не Счастливой не знаю, но несчастной люди. We talked about you. Now he is going to be upset. все в поисках за счастьем в туалет пошли? Now our next question, from where the happiness comes, pay attention. Now pay attention. Are you alert? Understand. Второй вопрос. Откуда же мы берем счастье? Сейчас внимательно. What food you like to eat that gives you happiness? Какую еду вы любите кушать? Any food. Приносит вам счастье? Chicken, pasta, Sergey. What food you like? Какая еда приносит вам удовольствие? Huh? Mango. Oh, I said man, go. Oh, it's a mango. Now see what Sergey said. Pay attention. This happens to every desire. Once you understand that, I can tell you that the happiness will never go away from your life. Как только вы поймете, с чего вы получаете счастье, счастье никогда не покинет вас. So Sergey likes mango, that gives him happiness. Так Сергей любит манго, это приносит ему счастье. So the first factor, I like it. Первый фактор, оно мне нравится. What I like? Mango. Что мне нравится? Манго. But if I don't like mango, it will not give me happiness. Но если мне не нравится манго, оно не принесет мне счастья. Clear? I'm answering your question. Понятно? Yeah? So first factor in the mind comes, I like mango. Итак, первый фактор, который приходит в ум, это мне нравится манго. Right? So there is an interaction between mango and me that gives me happiness. Итак, это взаимосвязь, взаимодействие между мной и манго, которое приносит мне счастье. Okay? But if I don't like it, it doesn't give me happiness. Но если оно мне не нравится, то оно не приносит мне счастья. Apply the same thing. I like honey, it gives me happiness. I don't like honey, it doesn't give me happiness. Так же само можно применить. Мне нравится мой партнер, она приносит мне удовольствие. Если счастье, если не нравится, не приносит счастья. Clear? Это можно применить на все. So my happiness depends on, not on mango, but what I like and what I dislike. Итак, мое счастье зависит не от манго, а от того, что мне нравится, а что мне не нравится. Are you clear? Понятно? Are you clear? Понятно? It is not mango that gives me happiness, it is my likes and dislikes. Это не манго дает мне счастье, это мои предпочтения и то, что я не люблю. Clear? Понятно? From where the likes and dislike comes? Откуда Next question. Откуда же наши предпочтения и то, что нам не нравится? Это уже второй вопрос. Clear? Да? Right? So this is what happens. At one time you like honey, happiness. At other time you don't like honey, unhappiness. Так и случается. Однажды вам может понравиться здесь honey, мед или здоровый человек, да? Вам может понравиться ваш партнер, вы получаете счастье. Не понравится, вы не получаете счастье. Are you clear? Понятно? Right? Now the next question comes from where the like and dislike comes. Итак, второй вопрос. Откуда берутся наши предпочтения и то, что нам не нравится? And the next question is my life depends on likes and dislikes? И следующий вопрос. Зависит ли моя жизнь от того, что мне нравится и не нравится? Is this life is so cheap? Жизнь настолько дешевая? Answer me. Ответьте.
So the master says, change your mind. Учитель говорит, измените свой ум. So where to change? What is right and good, you should like it. Как изменить, что хорошо и правильно, любите это. I should think what is right and good. Я должен думать о том, что хорошо и правильно. Otherwise what happens? А иначе что происходит? You go to some alcoholic and he says, no, I like drinking. Вы идете к какому-то алкоголику, он говорит, я люблю пить. He likes it. The way Sergey likes mango. Он также любит пить, как и Сергей, например, любит манго. Do you understand that? Понимаете? So happiness is coming because I like it, and that liking and disliking is the problem in the mind. Итак, счастье походит из того, что я люблю и не люблю, и как раз предпочтение и непредпочтение это и есть вопросом, проблемой. Clear? Понятно? Second part is more important. Вторая часть более важна. Sergey says mango gives him happiness. Сергей сказал, что манго доставляет ему удовольствие. Do you all agree? If I give you mango, will you be happy? Если Гуруджи раздаст всем манго, все вы будете счастливы? Yes. Almost everybody. So I will go to my country tomorrow. You already found the way to be happy. Так Гуруджи говорит, уеду-ка я завтра, вы все уже нашли свой путь к счастью. She got it. Now see that. This is the most important thing. Anything, any object, any person outside gives you happiness for a shorter period. Вот девушка правильно сказала, Гуруджи соглашается, что бы то или кто бы то ни был извне, они предоставляют нам счастье на короткий период времени. Not only this, if Sergey says mango gives you happiness, every time you are unhappy, I will bring a mango for you. Каждый раз, если вы будете несчастливы, Гуруджи принесет вам манго. Will that make you happy? Это сделает вас счастливым? You are stressed, and I'll say, eat mango. Если вы в стрессе, Гуруджи скажет, скушай манго. You are not sleeping, I will give you mango. Вы не можете уснуть, и он скажет, Your employee is not working, I'll give you mango. ваши сотрудники не работают, я вам дам манго. So what is the conclusion? В чем That happiness does not lie in the mango. вывод в том, что смысл счастья не лежит только в манго. Clear? Happiness, like happiness, also does not lie in likes and dislikes. Счастье не зависит от предпочтений и непредпочтений. You have to listen to this talk again and again. What happens? I desire happiness in the mango. Mango is not there. My mind is agitated. Вам нужно слушать и слушать это снова и снова. Если я несчастлив и возьму манго, сделает ли это меня счастливым? Clear? So now what happens? The mango is there in front of me. The agitation in the mind calms down. Если манго передо мной, я расстроен, манго передо мной, и все сомнения и уйдут куда-то. And when that agitation, that impurity in the mind drops down, happiness comes from within. И если уходят все сомнения, появляется счастье, оно исходит извне, изнутри. Are you clear? Happiness always comes from within. We have already clarified. Permanent happiness is not in a mango. Счастье всегда исходит изнутри, но счастье не в манго.
Постоянное счастье не в Да, манго. постоянное счастье The не в манго. permanent happiness is not in likes and dislikes. Постоянное счастье не зависит от наших предпочтений и того, что мы не любим. That permanent happiness is within me. Постоянное счастье находится внутри нас. Did you understand that? Вы это поняли? Once you recognize and understand that the permanent happiness is within, the real practice begins. Then you have no doubt any practice will bring the result. И как только вы поймете, что настоящее счастье находится внутри вас, тогда и начинается практика. Тогда это принесет свои результаты и свои плоды. И тогда любая практика принесет результат. Now that mango, you can replace mango with alcohol, with the wine, with the honey, with the money, with anything. Вы можете заменить манго на что-либо. Алкоголь, деньги, любимый человек. What Maxim says, no Tanya. He says like, yeah, моя. Did you understand that part? Вы поняли эту часть? If I achieve permanent happiness, Yeah. Will I get rid of likings like mango? Naturally. Then what happens? Now the last answer, then we will start the practice. Once you discover that inner peace and happiness, and outside you like mango that gives you happiness, if mango is there, you eat it. You are not agitated. If mango is not there, you are not agitated. You live your life. You are still in happiness. Если вы откроете счастье внутри себя, уже не будет ничего зависеть от окружающего мира. Даже если будет лежать манго, вы скушаете его, хорошо, не будет манго, вы не будете расстроены, это не будет никак зависеть от манго, вы будете продолжать жить счастливо. You live in happiness. I have no clothes, I borrowed clothes from Maxim, I'm happy. Гуруджи говорит, у меня нет вещей, но у меня есть, мне Максим дал вещи, и я сейчас счастлив. Then happiness and the desire do not combine together. В таком случае счастье и желание не соединяются вместе. Не сочетаются. You get married and you already have a happiness inside, you express happiness in marriage. Вы женитесь, выходите замуж, вы уже счастливы, и вы выражаете свое счастье. You are not a beggar of happiness from your honey. Вы не требуете счастья от своей половинки. Do you understand that part? Понимаете? Do you understand that? You are not a beggar of happiness from anyone outside. Вы не требуете счастья ни от кого извне. Buddha says this is the right knowledge, the first of eightfold noble path. Right view, right understanding, right knowledge. Это как раз и есть правильное знание, правильное понимание. Are you clear? Now you got your answer? Да, у меня еще один вопрос. Yeah, okay. Чистый ум, это имеется в виду пустой или просветленный? Что такое просветленный? Enlightened, просветленный. Yes, pure mind, first we move from impure to pure mind. Сначала мы переходим от загрязненного ума к чистому уму. Then the pure mind makes you a seeker. Потом чистый ум делает из вас искателя. Seeker is committed to the practice. Искатель отдает предпочтение, нуждается в практике. Practice changes your experience. Практика меняет ваш опыт, ваши переживания. That brings enlightenment. Это приносит просветление. You want to have a very quick step? Хотите очень быстренько? Just, no. Lie down. Let us start our practice. You have understood the first verse. I'm so happy.
Lie down or sit, whatever is comfortable to you, and close the light. Switch off the light. Выключите свет. Ложитесь, примите удобное положение. There. Выключите. So we follow the four principles. I don't know, now I know it. Итак, мы следуем 4 принципам. Я не знаю, а теперь я знаю. What I know, the mind is of 2 types, pure and impure. Что я знаю, что ум имеет 2 типа, чистый и загрязненный. The impure mind is full of desire and projection. Загрязненный ум полон желаний и проекций. Somebody's happiness is outside. Кто-то это счастье снаружи, извне. So second step, I don't understand. Now I understand that the happiness is not in anything outside. Happiness always comes from inside. Итак, второй шаг — это то, что я понимаю, что счастье приходит не извне, а приходит изнутри. Счастье внутри нас. Whether I eat mango, whether I marry 3 times, это не зависит от того, кушаю ли я манго, либо я женюсь 3 раза. I have understood. Now there comes third step, the practice. Теперь, когда я все понял, успокоился, приходит 3 шаг — практика. So eyes are closed and you are comfortable. Итак, ваши глаза закрыты, и вы чувствуете себя абсолютно комфортно. We'll follow the mindfulness practice today. One method of mindfulness. Мы сегодня пройдем один из Практику осознанности, один из методов практики осознанности. Look at the neck joint and feel the sensation being comfortable and steadiness. Итак, посмотрите на свою шею, прочувствуйте расслабление, неподвижность и спокойствие, и комфорт. Move the mind on the shoulder joints. Feel the sensation being comfortable and steadiness. Перенесите свое внимание на плечи, почувствуйте расслабление, спокойствие, неподвижность, комфорт. Hip joint, feel the sensation being comfortable and steady. Ваши бедра также находятся в расслабленном, неподвижном, комфортном состоянии. The entire body is comfortable. You feel the sensation and you experience steadiness. Все ваше тело находится в расслабленном состоянии. Вы чувствуете, вы ощущаете неподвижность. Look at the head and the neck. Feel the sensation and become aware. Посмотрите на шею и на голову, почувствуйте расслабление и неподвижность. You see that? We are doing a practice and still we are not doing anything. Вы видите, мы делаем практику, но мы все же ничего не делаем. Why? Because happiness is already there inside. Почему? Потому что счастье уже умерло внутри. Или есть внутри? Уже находится внутри. We want to know it, we want to discover it. Мы хотим это знать, мы хотим это открыть.
Move the mind on the right arm, feel the sensation and become aware. Перенесите свое внимание на правую руку, почувствуйте расслабление и поймите. Left arm, feel the sensation and become aware. Левая рука, почувствуйте расслабление. Chest and the belly, feel the sensation and become aware. Грудная клетка и живот, также почувствуйте расслабление и поймите это. Right leg, just feel the sensation. You need not to start thinking about, desiring about happiness. You see that? You look at the right arm, feel the sensation and become aware. Посмотрите, перенесите свое внимание на правую ногу. Вам нужно почувствовать только расслабление. Мы уже чувствуем счастье. Мы не думаем ни о чем. Мы не думаем о желаниях, о проекциях. Мы не думаем ни о чем. Мы чувствуем только расслабление в правой ноге. Move the mind on the left leg, feel the sensation and become aware. Перенесите свое внимание на левую ногу, почувствуйте расслабление и поймите это. The entire body. Все тело. Sensation and become aware. Расслабление, осознание этого расслабления. Look at the head and the neck. This time discover there is a sensation and there is an experience of stillness. На этот раз, посмотрев на голову и на шею, почувствуйте и откройте себе это расслабление и неподвижность. In that state of sensation and stillness, you also find out that the mind is not translating desire through the body, so there is no movement in the body. И на этот раз, перенеся внимание на голову и на шею, вы понимаете, что ваш мозг, ваш ум не переносит, не переводит движение на тело, и ваше тело не двигается совсем. Right arm discovers sensation and the stillness. Правая рука — расслабление и неподвижность. Look at the left arm and discover sensation and experience stillness. Правая нога. Ощущайте, осознавайте свои ощущения расслабления, неподвижности, пространства. Chest and the belly, discover sensation and the stillness. Грудная клетка и живот. Ощутите состояние расслабления, неподвижности. Right legs, discover sensation and stillness. Правая нога. Ощутите расслабление, ощутите спокойствие, неподвижность. Left leg, Левая нога. discover sensation and stillness. Ощутите расслабление и неподвижность. The entire body. Все тело. Someone asked the right question, what happens when the impure mind becomes pure mind? Кто-то задал очень правильный вопрос, что происходит, когда загрязненный ум становится чистым. The pure mind is a seeker and remains aware throughout the practice, doesn't fall into sleep. Чистый ум остается искателем, и он остается пробужденным даже во время практик. His mind is not wandering now. Его ум сейчас нигде не бродит, нигде не... He is aware and experiencing sensation and stillness. Он сейчас пробужден и испытывает релаксацию, расслабление и неподвижность.
entire body experience sensation and stillness. Целое, полное наше тело, все тело испытывает расслабление, Move the неподвижность. mind on the entire body and experience sensation, relaxation and stillness. Перенесите свое внимание на все тело и испытайте расслабление, неподвижность. You will discover that agitation in the mind has calmed down. Вы поймете, вы испытаете то, что сомнения в вашем уме успокоились. What did we understand when the agitation, because of desire outside, drops? Happiness comes from within. Что мы поняли? Что когда уходит сомнение, которое у нас изнутри, Беспокойство ума. беспокойство, сомнения, которые у нас изнутри, приходит счастье. That mind can look inside the head, in the space. Такой ум может посмотреть внутрь нашего Look разума. inside the head in the space. Посмотрите внутрь вашей головы в пространстве. And from inside, look at the breath. И изнутри посмотрите на ваше дыхание. When you look at the breath, do not change the rate and the rhythm of the breath. Когда вы смотрите на свое дыхание, не меняйте ритм и частоту вашего дыхания. Experience the breath is going in and out. Прочувствуйте, что ваше дыхание выходит и входит. Вы вдыхаете и выдыхаете. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Не меняйте частоту и ритм дыхания.
if your mind starts wandering, если ваш ум начинает где-то бродить в пространстве, and your mind forgets the breath, и забывает о вашем дыхании, just count the breath goes in one, out one, 10 times, and then drop it. тогда перенесите свое внимание и считайте 1 на вдохе, 1 на выдохе, и так до 10. And after that, continue to experience the sensation and the stillness in the body. После этого продолжайте ощущать расслабление и неподвижность в теле. And continue to look at the breath. И продолжайте смотреть, следить за своим дыханием. You clearly understand we move from the impure mind to the pure mind. Вы точно понимаете, что мы двигаемся от загрязненного ума к чистому уму. We have an experience of sensation and stillness in the body. Мы испытываем расслабление и неподвижность всего тела, мы ощущаем это. We are aware of the moving breath. Мы осознаем наше дыхание. Because this mind has millions of impressions stored. Потому что наш ум имеет множество впечатлений, о которых нам рассказывали. So when those impressions take over, Поэтому, когда они берут верх, эти впечатления, remind you count up to 10 and after that leave it. помните, что вам нужно на вдохе и выдохе досчитать до 10 и отбросить это все. Experience that freedom from hesitation in the mind. Прочувствуйте эту свободу от сомнений и от беспокойства. We become a seeker, Мы становимся искателем, and the seeker always succeeds. а искатель всегда достигает успеха. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Перенесите свое внимание, свой ум на правую руку. Bring your mind on the left hand. Теперь перенесите внимание на левую руку. Lift your both the palms and place it in your eyes. Положите свои ладони на глаза. Open the eyes inside the palms. Know your experiences.
Теперь откройте глаза под ладонями и осознайте свои ощущения. Bring the hands down and sit up. Опустите руки и медленно вставайте. Sergey, 5%? More. More. 40. 40. But without manga. Without bingo. I'm understood where the manga is here. In the toilet. Yeah. I'm joking. You understood the mango in the restroom? Yeah. Oh. For me, now. Oh, okay. Okay, buddy. Open the light. So, this is just an introduction as we study the different verses in this text. Это только вступительная часть нашего изучения текста. You will discover, oh, this is the way I should live my life. Вы откроете для себя, это так, как я должен прожить свою жизнь. Back, 5% happiness? Вернулись чуть более счастливы на 5%? Yeah? Не несчастный. With less unhappy. Less unhappy. Yeah, we have to complete this entire journey. We have done 3 practices today in the first session. Сегодня мы сделали 3 практики на первой секции на семинаре. You understand that when the mind is impure, it will not listen to you, so you should follow the practice. Когда вы понимаете, что ум загрязнен и не слушает вас, вы должны возвращаться к практике. This is also a state of enlightenment. You were talking about enlightenment. He is snoring. Это также состояние просвещения, просветления. Why we are enlightened in deep sleep? Почему мы просветляемся в глубоком сне? Can you tell me? Кто может рассказать? No desire. Потому что нету желания. No impurity. Нету я. Нету загрязнения. You see that? No desire, no impurity. Arvind, how are you? Нет желания. Good? Relax? Good practice? Oh, very good. Full happiness. Full happiness. Do you see that? So before we join the next session, think in your mind. Continue to do whatever you do. Eat mango or eat lemon, whatever you want to. Talk to your honey, whatever you want to do. But think in the mind what you have learned. Pure, impure mind. First line. What is impure mind? You know it. What is pure mind? You know it. Right? And practice. Прежде чем мы начнем второе занятие, занимайтесь тем, чем и занимались, но думайте, что вы теперь уже знаете, что такое чистый ум, что такое загрязненный ум, все, что мы сегодня выучили. I already requested Sasha, you already have a book. So read the 2nd, 3rd and the 4th. So you should be ready to ask right question. Прочитайте вторую часть, 2 стих в книге, и таким образом вы будете... 2, 3, 4. 2, 3, 4. I don't have an answer for all Подумайте questions. над ним, чтобы И задавать правильно. потом вы будете готовы задавать вопросы. I don't have an answer for wrong question. That is all. Let us chant Om Shanti Shanti 3 times, and first session is over. I will sit in chant. We'll have picture. Maybe after. Okay. Let us do it. Chant loudly. Take deep breath. You can also. Shanti.
Second time. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you for tolerating me. Спасибо, что терпели меня. And Sasha. И меня терпели. We are meeting at 2. Встречаемся в 2 часа. Есть те, кто будут в зале ждать? Или все уходят?